Thank you very much for attending this very important event given to us by the UN Commission on Social Development. And this is part of the CSD, which happens for about 13 days in New York. For the first time, it's historic that they have given this side event to the poor women workers in the south of India. I'm in the historic city of Chennai, sultry, warm, and of course, the Bay of Bengal and the Arabian Sea nearby. Our headquarters is about 1 kilometer from the sea. I would like to say that the meeting entitled Women Cooperative Warriors Combat COVID-19 with Sustainable Gender and Equity Strategies, the iconic case of the Working Women's Forum and the Indian Cooperative Network for Women. I would like to invite and call upon all of you to participate on behalf of my members, CEOs, and myself. We want to welcome, greet, and connect with you. We thank the UN Commission on Social Development, which has honored us. Out of the 43 side events, there's only one on cooperatives, and they have given us by merit. We are the only cooperative network in the world who got one of these side events. Not to forget, the UN DISA is the focal point for cooperatives in the world, and I thank them for the honor. Particularly Madam Daniela Abbas, who has always reposed faith in poor women workers organizations and mass organizations such as us. We have an ECOSOC status, a consultative status for the last 26 years. Our legendary founder, Dr. Jaya Arunachalam, we first pay respect to briefly, as is the case in Asia. She initiated, organized, atomized, unregulated informal sector women into this mass organization. Located in the 4 southern states of India, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, and Telangana, today this movement's clout and rise to global leadership is wherein in 43 years, they are key players on global high tables of policy with their voices heard in Germany, Brussels, New York, Japan, and so forth. WWF ICNW today stands represented in most of the global alliances dealing with the international cooperative movement, sometimes by nomination, but mostly by election. An extraordinary coincidence for the first time globally that this powerful mass women's cooperative union is an active global player on gender and cooperative issues, that is the poor women in the informal sector. The panel today is mainly online, given the current normal. That is the new normal. First, to brief you on the report of the WWF ICNW, which I'm honored to lead. I would, as the president, we are very fortunate this evening that the secretary of the new Ministry of Cooperatives, Government of India, Mr. D.K. Singh ji, on behalf of the Government of India, congratulates this event, informing the gathering about the practical challenges of Indian women and how they surmounted it through engagement with cooperatives. Thank you, sir. The inaugural remarks are by the inspiring Madam Daniela Abbas from New York, Director Division for Inclusive Social Development, Department of Economic Affairs, from delivering it from New York. She is the focal point of the United Nations for Cooperatives. And this year, it is 10 years of cooperatives at the UN DISA. Thank you, Madam, from the bottom of our heart for all your support to Poor Women Workers Organization. The comprehensive keynote address on the issue, setting a benchmark, is by the committed Madam Simil Issam, head of the cooperative unit of the International Labour Organization, Geneva. A great support to the challenging work of cooperatives, including women-only cooperatives. Next, a short video on the theme of the event, that is the Micro-Entrepreneur Warrior, that is COVID Heroines event, honoring thousands of poor women that helped their organizations, cooperatives, survive the pandemic by utilizing its services with commitment. These were awarded the Pandemic Heroine Award. Women members who were for 37 years, who rose from 200 rupees, Euro 2 loans,
to 1,000 euro loans today have been able to, through various holistic services, aspire, educate girls as doctors or boys as engineers and vice versa. Also moving, as we see this year, to employing 3 other women each and are slowly moving into the formal sector. This year, 9 other COVID heroines are being honored. I argue that the International Raiffeisen Union, the world's oldest cooperative union from Germany, and DGRB, the Association of German Cooperative Unions, will be represented by the dynamic IRU Secretary General, Mr. Andreas Kapis, who will be making a presentation on the situation of women workers globally. A committed cooperative leader in Europe and globally, he has been a great support for many years to the IRU, which was the first board to recognize the WWF ICNW and nominate them as the first women in 50 years. Thank you, Mr. Kapis and the IRU. Next, Madam Chittos Arai from the Japanese Cooperative Alliance, Consumer Cooperative Union, and Vice Chairperson of the Asia Pacific Committee of the ICA, highlights her partnership with the ICNW WWF. We both have chaired and worked together in the Asia Pacific Women's Committee of the ICAP. Welcome, Madam Arai and the very dynamic team. Next, a short video on WWF ICNW's digital financial literacy training, creating a revolutionary change, bringing technology to poor women workers during COVID-19 is also highlighted as a tool for them to combat COVID-19 for financial inclusion. Next, a speech, last speech by the dynamic Ms. Arianna Giuliodori, Secretary General of the World Farmers Organization, Italy, on the need to strengthen the role of women in agricultural cooperatives and WFO's role in it. We have an ICNW being asked to coordinate a global cooperative policy for the WFO Real Honor. We have had the visit of many world leaders, including Madam Hillary Clinton as US Secretary of State, and many of them have continued to admire our gender and equity model. 600,000 members in 4 states of India, 267 trades. We welcome you on behalf of our members, the real COVID heroines. Our short videos will highlight the rest. I believe seeing is believing and good work speaks for itself. Thank you very much for being here. And I now start the process online. Daniel Bass, Director for Inclusive Social Development in UN, other distinguished members, learned delegates, ladies and gentlemen. I am very happy and feeling proud to participate in this important event organized by UN agencies. This august body. At the outset, let me congratulate Working Women's Forum India, Indian Cooperative Network, and other women groups who are working for the cooperatives in women. This is a proud moment for their recognition of good work, for the upliftment of women, and to organize them in an important activity. During COVID, all of us know that there was serious disruption in the supply chains. Life was difficult, livelihood was affected. But during that period of crisis, women cooperatives came forward and engaged themselves in manufacture of sanitizers, PPE kit, and other Ayurveda products. They helped in strengthening the supply chain, delivering of medicines to the households, and resuming various activities which made the life easy for the society. This is a great contribution, and this was possible due to the cooperative nature of engagement. The organization cooperatives
They have tremendous resilience to cope and also to emerge stronger even after a crisis. All of you know that India is celebrating 75th year of independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav, and at this juncture it is heartening to note these development. And with the formation of the new Ministry of Cooperation, this process is going to be further strengthened. We have a vision to bring prosperity through cooperation. We are happy to note that the number of women cooperatives are increasing. The number of membership in those cooperatives are increasing. Their working capital is increasing. And I am sure that we will work with tandem with these women cooperatives so that they are organized in a better way, so that they are equipped, they are trained, and their products get greater market access through branding and recognition. I wish them all success. Thank you. Namaskar. Jai Hind. Working Women's Forum was born out of an activist commitment to the belief that the poor are entitled to their rights. She is Dr. Jaya Arunachalam, one of the most outspoken advocates for women's rights in India. In 1987, she was awarded the Padma Shri for her distinguished service amongst poor women. I felt that it should be a very different type of work, development work, rather than a work of charity. This is the milieu in which a new organization was founded in Tamil Nadu, an east coast state of southern India, the Working Women's Forum. Founded in 1978 with 800 members under the leadership of the dynamic founder-president Ms. Jaya Arunachalam, the Working Women's Forum has a membership of almost 600,000. WWF took a drastically different route to achieve social justice. The forum developed a grassroots level leadership structure as a first step for women's empowerment. As a credit network, WWF branched off into the Indian Cooperative Network for Women. This cooperative offers micro-level loans to vegetable vendors, fisherwomen, weavers, and so on, replacing the money lender with a human face and affordable interest charges. Dear friends, let me start by commending Dr. Nandini Azad, an amazing woman and professional I've known for a few years by now, for organizing and inviting me to this side event, and the Indian Cooperative Network for Women for the transformative work you are all doing. In my role as Director of the Division for Inclusive Social Development at the Department of the United Nations dealing with economic and social affairs, I would like to inform you that the division is also the focal point for data on cooperatives globally. And therefore, I would like to share with you some of our thoughts about the importance of cooperatives and how to best celebrate the anniversary of cooperatives, the 10th anniversary. The COVID-19 pandemic, as we know, has reminded the world of the importance of cooperation in solving common concerns, and the pandemic knows no borders. You are part of the global cooperative movement that has continued to support and empower communities hit hard by the pandemic, which is now threatening to result in a lost decade in poverty reduction. COVID-19 has been particularly devastating for women
around the world, including in India. And many of them are frontline workers as caregivers and workers in the health and the services sectors. Larger numbers of women and girls are also informal workers who lack access to social protection benefits, while the pandemic is negatively affecting their livelihoods. Some women and girls in India may be at a higher risk because they're poorer and lack information and resources. According to UN Women, data from India shows that during the first lockdown in 2020, only 7% of men lost their jobs compared to 47% of women who lost their jobs. Indian women also spent more time doing unpaid care work at home than men. On an average, they spend 10 times more than men on unpaid domestic chores. And during the pandemic, the burden of unpaid care work grew much higher, with women and girls bearing the brunt. Incidents of domestic violence also increased during the lockdowns, as many women were now trapped at home with their abusers. However, an assessment of national measures to respond to the adverse socioeconomic impacts of COVID-19 shows that most emergency packages were not sensitive to the needs of women and girls, in spite of what they were facing. The socioeconomic toll on women and girls has long-term consequences unless policies and actions deliberately target and invest in them. There is a risk that the exodus of women from the workforce could become permanent, not only reversing gender equality gains, but also undermining GDP growth. As countries began to move from crisis and response to recovery, national strategies for building back better must be gender sensitive. Cooperatives, therefore, are critical to building back better and leaving no one behind. Your work, which has touched so more than 6 million women in India, it's truly commendable and must be supported by national and international organizations. The United Nations Department of Economic and Social Affairs stands with you in this endeavor. DESA works to advance social inclusion and sustainable development with particular attention to the needs of youth and young women, persons with disabilities, older persons, as well as indigenous peoples. Through its research and analysis, intergovernmental support, and capacity building efforts, DESA continues to help countries develop critical policies and strategies for reducing inequalities and discrimination, strengthening social protection, and providing opportunities for all. I'm really so thankful to be part of this event and join my encouragement and work together, we women, to improve the life of everyone and the planet as well. So thank you for this invitation, and I really wish you a successful meeting. சகோதரிகளே, இத்தனை மாகாணத்திலிருந்து வந்த சகோதரிகளே, தமிழ்நாடு, ஆந்திர பிரதேஷ், கர்நாடகா, தெலுங்கானா, இந்த மாதிரி ஒரு விருது லாஸ்ட் இயரும் நாங்க கொடுத்தோம். பெஸ்ட் கோஆபரேட்டிவ்க்கு கொடுத்தோம். இந்த வருஷம் ஆனா நாங்க எங்க பெண்கள் ஃப்ரண்ட்ல வந்து போராடி கோவிடோட கிராமத்துக்கு கிராமம், ஸ்லம்முக்கு ஸ்லம், 6000 இடத்துல 4 மாகாணத்திலையும் நின்று வந்த பெண்களுக்கு தான் அவார்டு கொடுப்போம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ஜெயா அருணாச்சலம் அவார்டு, கோவிட் ஹீரோயின் வச்சிருக்கோம் இந்த அவார்டுக்கு பேரு. கோவிட்லயும் இத்தனை வருஷம் லோன் வாங்கியோ டிஃபால்ட் பண்ணாதவங்க, ஏன்னா எத்தனை பேர் எங்க மெம்பர் இல்லாதவங்க நகையை வச்சு சேவிங்ஸை வச்சு சாப்பிடாம இருந்திருக்காங்க.
ஆனா எங்க மெம்பர் இத்தனை வருஷம் 35 வருஷம் வாங்கின ஒரு மெம்பர் இங்க இருக்காங்க. அவங்க 200 ரூபாயில இருந்து இன்னைக்கு இன்ஜினியர் ஆக்கியிருக்காங்க. அவங்க பிள்ளைய பார்க்கும் போது எங்களுக்கு எல்லாம் கண்ணுல தண்ணி வந்துருச்சு. அந்த மாதிரி எத்தனை நாமினேஷன் வரும்னா நீங்க ஆச்சரியப்படுவீங்க. 1500 நாமினேஷன் வந்தது. அந்த மாதிரி சாதாரணம் இல்ல. 35 வருஷம் 20 வருஷம் வாங்கினவங்க இன்னைக்கு 5 லட்சம் வரலும் வாங்கியிருக்காங்க. இங்கே அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என் முதல் வணக்கம். 4 குழந்தைங்க எப்படி படிக்க வைக்கணும்னு தெரியாம நான் முடிச்சிட்டு இருந்தேன். எனக்கு 200 ரூபாய் எனக்கு லோன் கொடுத்தாங்க. 200 ரூபாய் 28 வருஷம் 5 லட்சம் வரைக்கும் நான் லோன் வாங்கியிருக்கேன். ஜெராக்ஸ் கடை வித் போட்டோ, 1 மினிட் போட்டோ, லேமினேஷன். என் குழந்தைங்கள 4 குழந்தைங்க, ஒரு பொண்ணு நர்சிங், இன்னொரு பொண்ணு டபுள் டிகிரி, ஒரு பையன் இன்ஜினியரிங், ஒரு பையன் பிசிஏ. இவங்க 4 பேருக்கும் 2 பசங்களுக்கு சொந்தமா பிசினஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இந்த கொரோனாவிலையும் எனக்கு ஊக்கம் கொடுத்த நந்தினி அம்மாவுக்கு முதல் நன்றி. அவார்டை எப்படி நாங்க பண்ணோம்னா, எனக்கு வேண்டியவ உனக்கு வேண்டியவ கிடையாது. எங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் கம்ப்யூட்டர் யூனிட் இருக்கு, சாஃப்ட்வேர் யூனிட் இருக்கு. அது ஒரு 20 வருஷமா இருக்கு. எல்லா மெம்பர்ஸையும் போட்டு பார்த்ததுல 1500 மெம்பர் கோவிட்ல கூட ஒரு நாள் டிஃபால்ட் பண்ணல. அதனால எங்களுக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமா போச்சு. அத்தனை அவார்டு எங்களால கொடுக்கவும் முடியாதுன்னு சரின்ட்டு அதை திருப்பி நாங்க ஃபில்டர் பண்ணி அந்த ப்ராசஸ் பண்ணி கம்ப்யூட்டர் யூனிட் தான் கரெக்டா பார்த்து அவங்களும் ஒரு கிரைட்டீரியா வச்சிருந்தாங்க. அவங்க கிரைட்டீரியா குவான்டிடேட்டிவ். அவங்க யாரு டிஃபால்ட் பண்ணல, லோனை ஒழுங்கா கட்டினாங்களா, எத்தனை தடவை வாங்கியிருக்காங்கன்னு பார்த்தாங்க. ஆனா அது மட்டும் எங்களுக்கு போறாது. எங்க சங்கத்தோட இணைஞ்சு யார் வேலை செஞ்சாங்க, எத்தனை மெம்பரை அவங்க கொண்டு வந்தாங்க, சமுதாய ரீதியில have they changed any social transformation where they involved with it. So this is what we evaluated. So the award 2 விதமாவும் இருக்கு, குவான்டிடேட்டிவ் இருக்கு, குவாலிட்டேட்டிவ் இருக்கு. அதனால குவான்டிடேட்டிவ்ல எத்தனை வருஷங்கள் வாங்கினாங்க, ஒரு தடவை கூட டிஃபால்ட் ஆகலைன்னா 1500 மெம்பர். எங்களுக்கே ஒரு பெரிய ஆச்சரியம். கோவிட்ல கூட 6 மாசத்துல கூட ஒரு தவறை மிஸ் பண்ணாத ஆளுங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு பிரான்ச்ல இருந்து 2 பேரை செலக்ட் பண்ணி ரொம்ப கஷ்டமான வேலை, சிஇஓஸ், சாஃப்ட்வேர் யூனிட், ட்ரைனிங் எல்லாம் உட்கார்ந்து சயின்டிபிக் ரீதியில செலக்ட் பண்ண பெண்கள் தான் இவங்க. என் பேர் சந்திரா இசைக்குவேல். நான் திருநெல்வேலி கிராமத்தில் இருந்து தான் இந்த ஊருக்கு வந்தேன். பிள்ளைங்க 4-5 பிள்ளைங்களாயிடுச்சு. படிக்க வைக்கணும், நம்ம தான் படிக்கல, பிள்ளைங்களை நல்லா படிக்க வைக்கணும் ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன். அந்த நேரத்தில் வட்டி கடன் வாங்கினா வட்டி எப்படி கட்டுறது, வட்டி கட்டுறதா முதல் கட்டுறதான்னு தெரியாமல் இருந்தது. அந்த நேரத்தில் அம்மாவோட அமைப்பை பற்றி சொன்னாங்க. சங்கத்தில் சேர்ந்தேன். நான் சேர்ந்து பயனடைஞ்சது இல்லாமல் இன்னும் நிறைய குடும்பங்களை நான் வாழ வச்சிருக்கேன்னு சொல்லலாம். இதை வாய்ப்பு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம். நம்ம ஒரு முன்மாதிரி இந்த நாட்டுக்கு மட்டும் இல்ல, ஆசியா பசிபிக்லயும் நம்ம முன்மாதிரி. இன்னைக்கு முடிஞ்ச உடனே எல்லாரும் காத்துட்டு இருக்காங்க இந்த அவார்டிஸ் எப்படி இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. அதனால பத்மஸ்ரீ டாக்டர் ஜெயா அருணாச்சலம் நினைவுல இந்த கோவிட் ஹீரோயின்ஸ் அவார்டுக்கு எல்லாரும் நீங்க வந்ததுக்கு என்னோட ஆடிட்டர்ஸ், டியர் பேங்கர்ஸ் அண்ட் மோர் டியரஸ்ட் தி மீடியா ஹூ ஹவ் கம் இன் ஃபுல் ஃபார்ம். என்னன்னா இந்த பெண்கள் எல்லாம் கஷ்டப்பட்டதை பத்தி தான் நம்ம எல்லா இடத்துலயும் எழுதணும். அவங்க அதை வின் பண்ணி வெளியே வந்தது இது ஒரு பெரிய உதாரணமா இருக்கும்னு சொல்லி அவங்களை கூப்பிட்டு எங்க மெம்பர்ஸும் ஃபேமிலிஸ்க்கும்
தேங்க் பண்ணி விடைபெறுகிறேன். தேங்க்யூ வெரி மச். Greetings from the International Labour Organization and its cooperatives unit. Thank you for this invitation to the side event on the 60th session of the Committee on Social Development. The ILO is the specialized agency of the United Nations on the world of work. It has a mandate to pursue social justice and decent work for all, and it has recognized the importance of cooperatives to its mandate since 1919. It has a specialized unit on cooperatives that undertakes research, capacity building, policy advocacy, and project work. And cooperatives that are owned and managed by women has been an important focus of the unit's work across the decades. In the past 2 years, the role that women-owned cooperatives have played during the COVID-19 pandemic in protecting the lives and livelihoods of their members and communities has come into focus. The situation of women workers is especially pressing in this context in the informal economy. The informal economy employs the majority of the world's workforce. The ILO estimates that about 2 billion workers are in the informal employment, representing 3 out of 5 employed persons. Informality is highest in countries with the lowest levels of income, and in low and lower middle income countries, women have higher informal employment rates than men, lacking work and income security, social security like healthcare, childcare, insurance, and food security. This lack of basic protection was made worse during the pandemic as it became a quadruple crisis of public health, livelihoods, care crises, and crises of violence. Women were disproportionately burdened with unpaid care work within the household. The closure of care support services during the pandemic exacerbated the situation. Often called the invisible crisis, the fourth one is that of increasing rates of domestic violence during this period of lockdowns. A number of studies looked at the effects of the pandemic on women informal workers during the pandemic and also documented the responses of their cooperatives and other social and solidarity economy organizations. In 2-round research, WeGo interviewed around 1,500 workers during the pandemic to measure the long-term impacts on livelihoods for domestic workers, waste pickers, street vendors, and home-based workers. The research showed that since they lost their livelihoods with the beginning of the pandemic in 2020, most respondents had not recovered their ability to work. A typical informal worker was only earning 2/3 of their pre-COVID earnings. Home-based workers were the hardest hit among informal workers so far. In mid-2021, typical earnings of home-based workers were only 2% of pre-pandemic levels, reflecting the depth of devastation in this prominently women-led sector. HomeNet International has done similar research on the state of its members, where 76% of home-based workers reported that the main reason for not being able to work was restrictions on movement and travel. 41% said that their orders were simply canceled, and 3/4 of the home-based workers had to borrow money to feed their families, and 57% borrowed for medicine
and medical treatment. So how did cooperatives then other social and solidarity economy organizations of women workers respond to the challenges that their members faced during this period? In the face of the crisis, women cooperatives stepped up to distribute relief measures and services. They have done awareness building and linked their members with health systems for preventive care and treatment. In Brazil, 100 cooperatives of waste pickers mobilized to create new working conditions among their members to restrict infections. And they adopted essential safety measures, including personal protective equipment, disinfection, and personal hygiene materials. They also provided members with virus prevention guidelines. In India, women farmers cooperatives distributed seed and working capital to their members and raised public awareness against the coronavirus. They also started looking into alternative ways to strengthen livelihoods. In the manufacturing sector, they provided business development, capacity building, and marketing support to go into different production streams like mask and sanitation production, and they also did basic food delivery services for COVID-affected families. Many women cooperatives advocated with government for emergency relief funds and other livelihood assistance for their members. And there was also increased cooperative to cooperative cooperation, sharing materials they developed, the lessons learned on essential health information around the pandemic. While the pandemic has still not left us, there are lessons learned from the actions developed by women's cooperatives during the pandemic for future preparedness. These can help inform policy, design, and implement programs with women's active participation. Given that women's cooperatives have played an active role in mitigating the adverse effects of the COVID-19 pandemic, they must be involved in current and future efforts to respond to disasters and pandemics. They can act as aggregators, so their involvement in planning and rollout of programs is key, including in emergency relief, livelihood restoration, and social protection. There is also a need for a women's cooperative development fund. It can serve as a source of finance for working capital and loans, especially in crisis. These funds need to be easy to access, and cooperative federations can help operationalize such funds and help reach it to its women cooperative members. A supportive ecosystem for women's cooperatives is needed. This includes legal advice, financing, technical support, and capacity building. Such systems can incubate and accompany women's cooperatives to self-sufficiency during normal times and build their resilience for crisis times. In addition, there is need for an enabling environment for women's cooperatives to thrive, and such policy making must also include the voices and experiences of women through their cooperatives. I wish you fruitful deliberations and thank you. On behalf of the IRU, the International Raiffeisen Union, and DGRV, the organization of cooperatives in Germany, I would like to convey to you my warmest greetings from Europe. As Secretary General of the International Raiffeisen Union, I feel honored that the organizers, the Indian Cooperative Network for Women, and the Working Women's Forum have invited me to join this event today. Due to technical constraints, we decided to record my speech in advance, so I kindly ask for your understanding. Since 2020, mankind has been struggling with the pandemic that has the world firmly in its grip. Until today, we suffer under societal, economic, social upheavals resulting from the pandemic. They are enormous.
The exact extent of the pandemic is not yet foreseeable. However, it's already clear that the women are economically and socially affected to a greater extent than men. Yet, women were already struggling with massive inequalities before the pandemic. Across the globe, women earn less, save less, hold less secure jobs, are more likely to be employed in the informal sector. They have less access to social protections. They are the majority of single-parent households. They provide most unpaid care work. Statistics show that during the pandemic, gender-based violence massively increased. In sum, women's capacity to absorb economic shocks has been much less than that of men even before the pandemic. It is therefore no surprise that current data suggests that the impact of the COVID-19 global recession will result in a prolonged dip in women's income and labor force participation. COVID-19 is currently deepening pre-existing inequalities. Social, political, and economic vulnerabilities are exposed, which in turn amplify the impacts of the pandemic. However, there are several examples of women-led cooperatives that have particularly been resilient in the crisis. India is a remarkable country with a long tradition of cooperative self-help. The ICNW is one famous example for this, and there exists more. In Telangana, for example, DJV has been supporting an autism federation for many years, which now has almost 90 women's self-help groups as members. The federation is financially sustainable through providing regular audits to the groups. At the same time, the women groups benefit from the audit and from bookkeeping and accounting services. All in all, women's groups have been able to weather the crisis well so far. The members' deposits are secured. Also in Latin America, cooperatives gain significant importance regarding the mitigation of COVID-19 impact. One example is the cooperative Azumuartec, consisting of 17 women. Almost all of them have to take care of their children alone. With the first wave of the pandemic, the women unite. They now produce and sell handicrafts as a cooperative. The women try to use natural materials as much as possible, such as plant fibers, dried flowers, natural textiles, and wood. The local DJV project supported them with the registration process and provided advice regarding the marketing of the products. The pandemic clearly demonstrated to the women how important cooperation is. The quarantine forced the members to work in their own homes for months. They could only manage the marketing together. In the meantime, they sell their products on regional markets, establish new supplier relationships, and find out more and more buyers. Besides more money, this economic success strengthened the women's self-esteem above all. In Africa, cooperation successfully contributed to mitigation the consequences of the pandemic through local production too. For example, in South Africa, a bakery cooperative is currently the main producer and supplier in 2 municipalities of Pretoria. The cooperative can financially support the whole families and create jobs for the community. It played a crucial role as a service provider during the national COVID-19 lockdown. The COVID-19 pandemic has been transforming our realities and perspectives. Today's world differs from the one we have known until early 2020. During the last 2 years, women are literally standing in the front line of response to the pandemic in areas such as social and financial services, agriculture, education, and health. At the same time, gender disparities have been accelerated and aggravated. Yet, the examples just mentioned show that especially women cooperatives around the world have played a crucial role during the pandemic. Therefore, this sector is already a vital part of the solution to the crisis. Cooperatives are based on internationally agreed principles such as self-help, self-responsibility, self-administration,
and to the values of democratic member control, honesty, openness, solidarity, social responsibility, and concern for others. It is important to continue to follow these principles. Jointly, we will continue our work based on self-help, on the cooperative values and principles, in respect for women, equality, and democratic behavior. I send my heartfelt greetings from Bonn, Germany, to you around the world. Thank you very much for your attention. We are at a very historic time where this training is going to take the ICNW and the WWF, its members, to the next level. I very much am happy that the ICAAP Women's Committee could take this sort of digital training during this pandemic to the grassroots women of Asia and Pacific. It is a very difficult training for us because we work with very poor women, entrepreneurs, who are, many of them not literate, but excellent entrepreneurs. So it was, a path-breaking training where technology could be used for the poor. It is not new to us. We have been using technology for the poor for nearly 20 years, but this is a very important, breakthrough where women at the grassroots who are facing a livelihood crisis due to the pandemic in Asia and Pacific can use this training so that not only their livelihood, they can minimize their losses, maximize their gains and their profit. ஸோ இந்த டிஜி லாக்கருங்கிறது நம்ம டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்துக்கு கீழே வர்றது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, ஷேரபிள் ப்ரைவேட் ஸ்பேஸ் ஆன பப்ளிக் கிளவுட். அதாவது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்பேஸ் மாதிரி அதில் வந்து உங்களுக்கு 1 GB கொடுக்குறாங்க. இப்போ கவர்மெண்ட் கொடுக்குறது 1 GB. சரி, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக அந்த கவர்மெண்ட் வந்து நான் மேகராஜ்னு சொல்லி ஒன்று காமிச்சாங்க. மேகராஜுங்கிறது ஒரு டேட்டா சென்டர் கவர்மெண்ட் செட் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்குறாங்க. அதில் என்ன கேட்டிங்கன்னா, இதில் டிஜிட்டல் டாக்குமெண்ட் அல்லது சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் வந்து அதில் வந்து நீங்களாவே சேமித்து வச்சுக்கலாம், இல்லை கவர்மெண்ட்டே வந்து சில இது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கொடுப்பாங்க. என்னங்கிற பார்க்கலாம் நம்ம. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் இல்லாதது, பேப்பர்லெஸ் கவர்னன்ஸ் சொல்லக்கூடியது, அதை ஊக்குவிக்கிறதுக்கு தான் இந்த இது பண்ணியிருக்கிறாங்க. பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இருக்குன்ற அவசியம் கிடையாது. மணி உங்களுக்கு வந்து எப்படி சென்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன். அதிராம்பட்டினம் பிரான்ச்லேருந்து வந்திருக்கேன். என் பேர் அமுதா. இந்த ட்ரைனிங் ஏற்பாடு கொடுத்த நம்ம அம்மாவுக்கு ஃபஸ்ட்டு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா நான் வந்து இது வரைக்கும் சாதாரண ஃபோன் தான் பேசிகிட்டு இருந்தேன். இதை பற்றியெல்லாம் எனக்கு ஒரு மாதிரி செய்யணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து இது வரைக்கும் தோணுனதே கிடையாது. ஃபோன் பேசினாமா வச்சமா அது மாதிரி தான் இருப்பேன். இப்போ இதை கற்றுக்கிட்டதுனால எனக்கும் ஒரு ஆர்வம் வந்திருக்கு. சரி, இது மாதிரி நம்மளும் செய்யலாம். அதே போல் நம்ம பிரான்ச்சில் இருக்கவங்களுக்கும் போய் அதே சொல்லிக் கொடுப்பேன். அதே மாதிரி மெம்பர்ஸுக்கும் சொல்லிக் கொடுப்பேன். இதனால எனக்கு நல்லா பயன் கிடைக்கும். நன்றிம்மா எல்லாருக்கும். மேடம், சார், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் வந்து சாதாரண ஃபோனை வச்சுட்டு தான் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன். இப்போ ஸ்மார்ட் ஃபோன் எப்படி யூஸ் பண்ணணும், அது என்னென்ன போடணும், *99# போடுறது எல்லாமே கற்றுக் கொடுத்தாரு. யூபிஐன்னா என்ன, பிஐ எல்லாமே அது என்னன்றதை இப்போ என் பிள்ளைங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு தான் தெரியும். நமக்கு இவ்வளோதான், இதுக்கு மேலே நமக்கு எதுவும் தெரியாதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். இப்போ நம்ம அக்கா மூலிமா சாருங்க எவ்வளோ தெளிவாக எடுத்து சொன்னாங்க. ஏடிஎம் கார்டில் அந்த பில்லு பணம் எடுத்துட்டு அந்த பில்லை போட்டுட்டு வரக்கூடாது. அந்த ஏடிஎம் கார்டு அந்த பில்லால் என்னென்ன நன்மை வரணும் சொன்னார், தீமை வரணும் சொன்னார். கேமராவில் அந்த நம்பர் பார்ப்பாங்க, பின்கோட் நம்பரு, அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரு. ரொம்ப விஷயங்களை நல்லா தெரிஞ்சுட்டு என் பிள்ளைங்கிட்ட போய் எப்போ சொல்லுவேன்னு காத்துட்டுருக்கேன். சார், அக்கா எல்லாருக்கும் நன்றி. இது வரைக்கும் எங்கள் பிரான்ச்சில் எல்லா மெம்பர்ஸ்க்கும் நாங்கள் எல்லாமே வந்து தொழில், விவசாயம் அந்த மாதிரி தான், பால்மேடு அந்த மாதிரி இருக்க மெம்பருங்க தான். இதில் வரைக்கும்
இன்னைக்கு 3 நாள் ட்ரைனிங் கொடுத்ததில் கூகுள் ப்ளே இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்தது. இப்போ நிறைய விஷயங்கள் இங்கே கற்றுக்கிட்டோம். நாங்கள் கற்றுக்கிட்ட விஷயங்களை மெம்பருக்கும் எப்படி பணம் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறது அப்படின்றத மெம்பருக்கும் சொல்லி கொடுத்து இங்கே கூட பணியாற்றவங்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு நாங்கள் உதவியாக இருக்குது. இந்த ட்ரைனிங் எங்களுக்கு உதவியாக இருக்குது. அது சொல்லிக் கொடுத்த மேடம் அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. நான் காஞ்சிபுரத்துலேருந்து வந்திருக்கிறேன். எனக்கு இந்த அடிப்படையிலிருந்து இந்த அளவுக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்கன்னு அக்கா மூலியமே நான் தெரிஞ்சுக்கினேன். இந்த அளவுக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க, இதை தெரிஞ்சுக்கினேன். ரூரல் அதாவது கிராம பகுதியில் நான் 4 பேருக்கு சொல்லி பயனடைவேன். இந்த மாதிரி பணம் பரிமாற்றம், லோன் கொடுக்கறது, அது எப்படி ரீபேமெண்ட் பண்ணுறது, அது எப்படி அவங்க வர முடியாத நிலைமையில் இருந்து அந்த பணத்தை பேங்க் மூலிமா எப்படி பண்ணுறது, அது நல்ல தெளிவாக சொன்னதுக்கு மிக்க நன்றி. பேர் கவிதா. இந்த 3 நாள் ட்ரைனிங் எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. தெரியாதது கூகுள் பே, பேடிஎம் எல்லாமே நாங்கள் இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நாங்கள் வெளியூர் போயிட்டு எங்கள் ஸ்டாஃபுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் நான் இதை சொல்லி கொடுப்பேன். நன்றி, வணக்கம்.ナンディニアザド会長、スピーカーの皆様、参加者の皆様、本日は第60回国連社会開発委員会サイドイベントに際し、お話しする機会をいただきまして、誠にありがとうございます。私は日本の生協の全国連合会である日本生活協同組合連合会の副会長の新井千歳と申します。まずはじめに、日本生協連を代表いたしまして、社会的に弱い立場にあるインドの女性労働者の権利を守るために多大なる貢献をしてこられた働く女性のフォーラムとインド女性のための協同組合ネットワークのナンディニ・アザド会長にお祝い申し上げます。長引くコロナ禍において人々の命、暮らし、尊厳が危機にさらされています。このような中、アザド会長のリーダーシップのもと、WWF、ICNW が進めてこられた取り組みは、公正な社会を目指す上で、さらに重要性を増しております。持続可能なジェンダーと公平性の戦略で、コロナと戦う女性協同組合の選手たちをテーマとした本日のイベントは、WWF、ICNW の取り組みに対する理解を広げ、大きな影響を与えることでしょう。私は ICA アジア太平洋地域女性委員会の委員長代行も務めており、アジア太平洋地域の協同組合の女性たちと協力しながらジェンダー平等の促進に取り組んでいます。しかし、コロナの影響がアジア太平洋の女性協同組合関係者にも様々な形で及んでいます。私たちはパンデミック発生後、オンラインを活用して協同組合の女性たちの現状の把握に努めてきました。まず明らかになったのが、コロナ禍で女性協同組合関係者が直面している深刻な問題の数々です。女性が抱えている問題として、家庭内暴力の増加、家事負担の増加、収入減、販売ルートの確保、メンタルヘルスへの影響、コロナ禍での協同組合の対応、計画、意思決定への女性の限定的な関与、解雇などが挙げられました。コロナにより女性を取り巻く状況は変化しており、コロナ前に比べ女性がより多くの困難を抱えていることが明らかとなりました。インドでは女性協同組合員が移動の制限と公共交通機関の運休のため、信用の借入、貯金の引き出し、支払い、送金ができず大変な被害を受けていました。そこで ICAP 女性委員会は WWF、ICNW と協力して女性組合員を対象としたデジタル金融包括に関する指導者研修を実施いたしました。女性協同組合関係者とその協同組合はこのような困難な状況下でも感染予防に関する意識啓発プログラムの実施、寄付、マスクの製作、医薬品、個人用防護服、食料の提供など
地域で重要な役割を果たしています。日本の例を挙げると、日本の生協は生活に不可欠なインフラの一つとして重要な役割を発揮する一方、コロナ禍で影響を受けた生産者や学生、貧困家庭の子どもたちなどに寄り添い、様々な支援を生協の事業、活動の中で推進していますが、その中枢を女性の役職員や組合員が担っています。協同組合のコロナ対策の取り組みによって、女性協同組合関係者は新たな機会も開かれました。オンライン教育、学習によるスキルアップ、オンライン活動の増加によるデジタル包摂、女性協同組合関係者の意見交換や実践のための協力、柔軟な労働環境の実現、ローカルビジネスの展開、マイクロファイナンスへのアクセスなどです。女性協同組合関係者は、このようなミクロレベルでの機会を積極的に活用することで、コロナ禍でも自分たちが望む変化を推し進めています。パンデミックという未曾有の危機と、それに伴う経済、社会の構造変化は、女性の地位向上を図るチャンスでもあると思います。この流れを後押しするよう、ジェンダー視点を踏まえた政策を打つこと、また意思決定の場における女性の参加を促進していくことや、声を上げていくことがさらに重要となってくることでしょう。女性を取り巻く状況は国ごとに異なりますが、女性が新型コロナウイルスや差別、偏見、貧困、格差に負けず、自分の能力を存分に発揮できるよう力を合わせていきましょう。結びに、本イベントのご盛会と WWF ICNW のますますのご発展をお祈り申し上げます。ご清聴ありがとうございました。Hello everybody. My name is Arianna Giuliadori and I am the Secretary General of the World Farmers Organization. I am today honored to be with you and I would like to thank the organizers, the Working Women's Forum, and our dear WFO member, the Indian Cooperative Network for Women. It's a huge pleasure to be part of this event at the 60th session of the Commission for Social Development. The outbreak of COVID-19 pandemic has proven to us all how fragile, interconnected, and diverse the food systems really are. And agriculture during this pandemic has regained a central attention in public opinion and in the media sphere. It has become clearer than ever that food doesn't appear magically on shelves, and that there are amazing warriors that are fighting every day to keep on feeding us all. And if agriculture has proven to be the central pillar of our global economy, agricultural cooperatives has shown that it is fundamental to aggregate the voice of the farmers in order to empower them, providing them with better opportunities and social equality. In fact, by gathering in cooperatives, farmers can get stronger. They can get easier access to markets, to information, to innovation, to resources, to education, to decision-making processes, and on top of this, cooperatives can help them, support them when it comes to getting more power in the value chain. And there is a special role to be played by agricultural cooperatives in empowering women, especially rural women, increasing their independence, both on the physical level, the psychological level, and in giving them power to negotiate prices, but also powers to take decisions that affect their families, their lives, their communities. FAO reminds us
that if only women farmers had the same access to opportunities and resources than men, the number of hungry people in the world could be reduced by 150 million. Can you imagine 150 million people less going to bed hungry at night? At WFO, we strongly believe in the multidimensional nature of agriculture, in agriculture as a key sector in the fight against hunger, in the fight against food insecurity, climate change, in building a more resilient world and a more sustainable planet for all of the people. And at WFO, we also believe that women has a fundamental role to play in this endeavor, in this challenge. Women who are resilient by nature, so capable of not only taking care of their own families or their dear ones and their communities, but to widely taking care of the nature surrounding them, the planet we live in. Women farmers across the world are promoting biodiversity, are custodians of our traditions, they are empowering children, they are feeding the world, and they need to be recognized and helped in overcoming the huge barriers that are still there, preventing them from getting the position they deserve. That is why at WFO we strongly promote women empowerment, and we do it in many ways. On the one hand, we promote women empowerment through a women committee that is now in the process of reviewing a women policy paper that is going to be approved later this year by our General Assembly. We are also promoting women empowerment in the framework of the United Nations Decade on Family Farming, where women and youth are recognized as solid pillars that can really make the difference in the future of our planet. But above all, in WFO, we are strong promoters of women taking over leadership positions in organized agriculture across the planet. Actually, for every woman leader in this planet, for each one of the women that decides to take the responsibility of guiding farmers on this planet, we do win more than ever, not only in advancing rights for women, but also in advancing our pathway towards sustainability. Let me close my intervention not only by thanking you for your patience with me today, but also by wishing each and every woman virtually listening to me today to become a force for change in your family, in your community, in your country. May you be the next farmer leader supporting the development not only of agriculture, but the human development, the economic development, and the social development of all of our planet. Thank you very much. Good evening and thank you for being with us. I now open the floor for discussion for the question and answer session. We have for 15 minutes. Are there any questions? Can you hear me? For the women? For the women? No, I want to ask any of the participants if they want to make a comment or an observation or ask a question to our grassroots women. The floor is open for discussion. Would the Working Women's Forum
members like to make a comment or like to speak? The UNCSOC D60 50 வருஷமா நல்ல வெற்றிகரமா நடந்துகிட்டு இருக்க நம்மளுடைய கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிக்கு ஒரு அந்தஸ்து கொடுத்து ஒர்க்கிங் மென்ஸ் பார்த்துக்கும் ICNWக்கும் ஒரு அந்தஸ்தையும் கொடுத்து நமக்கு ஒரு தளமும் கொடுத்து அதுல நம்ம ஜூம்ல பேசுற அளவுக்கு வெளிநாட்டுல இருந்து தொழிலாளர் தலைவர் IRUல இருந்து JCCல இருந்து WFOல இருந்து எல்லாம் உள்ள தலைவர்கள் எல்லாரையும் நம்மளுடைய அழைப்பு எல்லாரும் நல்லா பேசுனதுக்காகவும் மற்றபடி நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கோவிட்-19 நல்ல கௌரவிச்சு அவங்களுக்கு நம்ம சீல்டு எல்லாம் கூட வழங்கணும். அதனால நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நம்மளுடைய சங்கம் உலக அளவுல இன்னைக்கு நம்முடைய கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி உலக அளவுல பேசக்கூடிய ஒரு அந்தஸ்து உள்ள சங்கமாக உயர்ந்திருக்குன்னு நம்ம நினைக்கிற போது நமக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெருமையாகவும் சந்தோஷமாவும் இருக்கு. இந்த நிலைக்கு நம்மளை இங்க கொண்டு நிறுத்துற நம்ம தலைவி டாக்டர் நந்தினி ஆசாத் அவர்களுக்கு இந்த சமயத்துல இதுல வேலை செய்யற அவ்வளவு பேரும் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே நன்றி சொல்றதுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கோம். I'd like to translate very quickly. She feels, and the members feel very emotional that they cannot go to the United Nations to speak, but the United Nations has come to them, and their 50 years of service today is being recognized. That it is a momentous honor that out of the 43 side events, the only one on cooperatives is given to a very poor women workers organization like the Working Women's Forum and ICNW. So they feel it's a great honor, and this is really gender inequity that the UN has come to them, and where they would never have been able to go, they are now able to engage in a dialogue with important players in the women and cooperatives field. Any more questions, please? Anybody would like to make a comment, observation, or a question? May I? Please. Yeah. I'm very, very happy. தமிழ்லயே சொல்லட்டுமா? அவங்களுக்கு எல்லாம் புரியணும். இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு நாள்னு சொல்லலாம். ஏனென்றால் இந்த கோவிட்னால எப்படி 2 வருஷமா நம்ம எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டு இருக்கோங்கிறத பத்தி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்த நேரத்துல இந்த உழைக்கும் மகளிர் சங்கம் எப்படிப்பட்ட சேவை செய்திருக்கிறார்கள் என்பதை கேட்கும் பொழுது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு. இப்படி கூட பெண்கள் எவ்வளவு அழகாக செய்ய முடியுமா என்று தோன்றுகிறது. அதோட மட்டும் இல்லாம ஜெயா அருணாச்சலம் அம்மா இருக்கும் பொழுதுலேருந்தே இந்த சமூக சேவையில இந்த அமைப்பானது சிறப்பாக செய்து கொண்டு வந்திருக்கிறது. இப்ப அதை விட ஒரு படி மேல நந்தினி கொண்டு போய் விடுவார்கள் என்று தோன்றுகிறது. அவர்கள் செய்கின்ற வேலையை பார்க்கும்பொழுது அவருடைய பொசிஷன் அங்க உலக அளவுல இருக்கிறதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது நிச்சயமாக அவங்களால இன்னும் நல்லா கொண்டு வர முடியும். அவங்களும் இந்த மாதிரி ஒரு இன்னும் பெரிய பொறுப்புக்கு உலக அளவுல நமக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன். ஒரு கேள்வி என்னன்னு பார்த்தாக்க, முக்கியமா இந்த பெண்கள் அவங்களை கேட்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருந்தது. இந்த ப்ரோக்ராம் எனக்கு வந்த உடனேயே என்னன்னா, இந்த உழைக்க மகளிர் சங்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பல வகையில எப்படி எல்லாம் அவங்க ஹெல்ப் வாங்கிக்கிட்டாங்க, எப்படி குடும்பத்தையே முன்னேற்றினாங்கிறத அவங்க ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க நிறைய பேர். ஆனா அதே சமயத்துல இந்த கொரோனா சமயத்துல அவங்க எப்படி கஷ்டங்களே அனுபவித்தார்கள், எப்படி அவர்களுக்கு சில உதவிகள் கிடைக்காமல் இருந்தன. இவங்க ஒர்க்கிங் உமன்ஸ் போறதுனால இல்ல, ஜென்ரலா சொசைட்டில எப்படி கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க, அது எப்படி அவங்க தீர்க்க முடிஞ்சது, அவங்களால எப்படி சேலஞ்சா எடுத்துக்கிட்டு அவங்க பண்ணினாங்க. ஏன்னா வீட்டையும் பார்த்துட்டு வெளியிலையும் பார்த்துட்டு குழந்தைங்களையும் பார்த்துக்கிட்டு சம்பாதிக்கவும் செய்து கொண்டு இருக்காங்கனாக்கா சம்திங் கிரேட். அவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நந்தினிக்கு என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. Dr. Balambal, thank you very much for your very incisive questions. I can understand it's a very happy day, you say, where after 2 years of difficulty, everybody faced challenges, women, normal women, and these very poor women, how did they come back and survive? And the examples that were given today, you say, it makes you feel very heartened that the organization is going at a different level, higher level.
So first of all, it was started by the iconic, legendary social worker, Dr. Jaya Arunachalam, and I'm very happy that you feel that we are now taking it to a different level, and you feel that higher global responsibility should be given to the organization and to many of us who are involved with it. And also the fact that WWF and other groups, like us, have assisted in the general problems, but this is a group of members only. And you said how much the women themselves globally, who are not members of these cooperatives, have fought and served. So it's a great a congratulatory and celebratory note to the women who have survived this crisis. Thank you very much, Dr. Balan. Louisa, would you like to say something? Maithili, yes, please. Yes, I must congratulate the tremendous job done by WWF in converting an adversity into an opportunity and making women, empowering women at this point in time has empowered them to a much higher level, because if they can survive during the pandemic and actually thrive, I think they've done a lot better than most of the population across the world. I think it's a tremendous job, deserves every bit of the recognition it has got. Amazing work, Nandini, and the entire WWF and the cooperative. I really admire the work that's been done. Wishing you all the very best. We'd be very happy to join forces and take it further. This is the way forward for the progress of the world. The women have benefited. Obviously, the world has benefited tremendously from this. Thank you so much for doing this. Thank you very much, Maithili. And we will come to you when we need legal support and legal aid, because we need strong lawyers like you to support the work of the WWF-ICNW. Thank you for attending. I also have sent by chat another UN Commission on Social, UN Commission on the Status of Women. We have been fortunate to get it for the second year. We are one of the few organizations in the world who seem to be chosen by the United Nations system, because they can directly deal, as Louisa said, with the grassroots women, rather than we speaking to ourselves. So last year we had it. This year on March 21st, we have just put it onto the chat and the registration and everything. We can continue the dialogue. And if people want to ask any more questions or observe or want to speak even, kindly write to us much earlier. So that is then possible. Any other query, comment, any other observation? We have one more speaker for a few seconds to finish on time, because I think that is one of the reasons that the UN is very proud of us, that we keep our time, we are very professional. It means that poor women they are not devoid of technology, or they are not devoid of organization. So we can organize women, we can organize anything. Yes, children. You see, our women are having a lot of problems because many of them are here. So, unmuting, muting mics. I mean, there's a lot of energy here. There is nearly 50 to 100 women in many rooms, and all grassroots women. So for them to access, and to do it, because our institution is very large. So they are, trying to get involved with it. I think we have another minute, before we close up.
And while she is coming in, I'd like to இந்த கோவிட் நேரத்துல கூட எத்தனையோ கவர்மெண்ட் இதுல கூட கொரோனா இல்லைங்க பெண்கள் வந்து தத்தளிச்ச நேரத்துல எங்க பிரசிடென்ட் டாக்டர் நந்தினி ஆசாத் அவர்கள் வந்து எங்க மெம்பருங்களை வர வச்சு அவங்களுக்கு லோன் கொடுத்தது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு ஜெனரல் வைனஸ் அவங்களுக்கு அவங்க குடும்பத்துல எந்த விதமான இந்த பிரச்சனைகள் இருக்குது அந்த பிரச்சனைக்கு எப்படி கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும் அதை எப்படி தீர்க்கணும்ன்றது இதையெல்லாமே வந்து அவங்க எடுத்து சொல்லி அனுப்புனாங்க. இன்னைக்கு வந்து மெம்பர்கள் வந்து இன்னைக்கு என்னன்றாங்க, எத்தனையோ இதுல இருந்து இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டப்பட்ட நேரத்துல கூட எங்களுக்கு வெளியே வர முடியாத சூழ்நிலையில கூட இந்த லோன் பணத்தை கொடுத்து இந்த லோன் செய்ய சொல்றாங்கன்னா அது யாருன்னா எங்க தலைவி அம்மா மட்டும்தான் அவங்கன்றது மெம்பருங்க வந்து இப்ப வந்து சொல்லிட்டு போறாங்க. இன்னைக்கு அந்த நேரத்திலையும் அந்த பணத்தை வாங்கி அவங்களுக்கு தொழில் செய்து அவங்க எத்தனையோ கணவன்மார்கள் வந்து வேலைக்கு போகல. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா வீட்லயே குடும்பத்திலேயே இருந்து குடும்பத்துல வயலன்ஸுங்க ஏற்படுது. அந்த மாதிரி நேரத்துல இந்த பெண்கள் சம்பாரிச்சு இவள் லோன் செய்த அந்த வருமானத்தை குடும்பத்தை காப்பாத்தினா அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து பெரிய குடும்பத்திலேயே ஒரு பெரிய அதாவது எப்படி சொல்றதுன்னா ஒரு சந்தோஷமான சூழ்நிலை. தான் வேலைக்கு போகலனா கூட தன்னுடைய மனைவி சம்பாரிச்சு தன் குடும்பத்தை காப்பாத்துறாளேன்ற ஒரு தைரியம் அந்த குடும்பத்துக்கு வந்து மாமியார்ல இருந்து மத்தவங்க எல்லாருமே அந்த பெண்களை பாராட்டுறாங்க. Thank you very much, Parvati. I think the point she is making is that we were one of the few cooperatives that though we are running huge losses, but we didn't stop loaning because it was the food on the table. And as Louisa said, that could help them take the health measures. I told our planning commission that don't forget that financial inclusion. She will not lose a day's labor and come for vaccination. You give her the money to continue her business on and off, lockdown off. And that will put the food on the table, the strength, financial inclusion, and health protocols. They are all linked together. So don't forget. So we were running losses, we are running losses, but we are continuing completely to give the loans. And by the end of this year, I think we'll do better. We have huge losses. I can't tell you how much of losses, but huge. However, we have to continue to, loan. And that is what she's saying. And she said a few words about me. This is my strategy. I tell the whole world, finance is the beginning and end of everything. You put money on the table, you give money into the pocket. Only then the food will come onto the table. Only she'll be healthy and immunity. It is not going to happen just by giving vaccinations and protocols if the general health is very poor. So I thank Parvati for making that statement. That is our policy actually. That was our world value. May I take this opportunity to thank all of you because I would like to keep time. And we are run out and we are nearly 2 or 3 minutes later. So therefore, I thank all of you for having come. And we have had a varied participation. And I'm sure the next time will be even much higher. And therefore, it is a small group, but a strong group. And therefore, this will move on further to show how we can show the world that even during COVID, very poor women can combat it. And that is why I need the support of the global stakeholders and many well-wishers back in the country and outside. Thank you very much once again for being with us. And we would like to show the UN that we keep time. Though we are poor women workers, that technology doesn't belong only to the rich. Thank you so much.